Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, my dear students. Welcome to this lab. In this lab, we are going to solve an example of using loops in Python. We are going to write a program to calculate the percentage of absence. نسبة غياب الطالب. If the percentage of absence is between 10% and 20%, then the student will receive an absence warning. إذا كانت نسبة الغياب ما بين 10% و20%، الطالب راح يأخذ فقط أو يستلم فقط absence warning. لكن if it is greater than 20%, the student will be prevented from taking the exam in the course. راح يحرم من دخول الامتحان لو كانت نسبة غيابه أكثر من 20%. Otherwise يعني ويش؟ يعني أقل من 10. Otherwise, the program will only print the percentage of absence. في حالة أن هي أقل من 10 البرنامج يطبع percentage of absence. وإذا كانت between 10 and 20 راح يعطي absence warning. وإذا كانت أكثر من 20 راح يخبره أن the student will be prevented from taking the exam in the course. الآن how do we calculate the percentage of absence؟ هنا عندي المعادلة حقيقة اللي مطلوب من عندي أن أطبقها to calculate the percentage of absence. Actually percentage of absence هي عدد الساعات الكلي للكورس، وهذا يساوي number of weeks مضروبا ب teaching hours per week، يعني عدد الأسابيع الكلي التدريسية تضرب في عدد الساعات بالأسبوع الواحد. الآن عدد ساعات الغياب اللي هو number of hours of absence يقسم على حاصل الضرب هذا، والكل يضرب في 100 حتى يحول إلى percentage. فلو كان غايب مثلا 4 ساعات راح يكون عندي 4 ساعات مقسوم على عدد الأسابيع اللي هي 16 مضروب في 4 ساعات اللي هي عدد الساعات بالويك الواحد، راح يطلع لي رقم أضربه في 100 تطلع لي نسبة أو percentage of absence، وبعدين أشوف هو في أي وضع، هل هي أقل من 10 ولا ما بين 10 و20 ولا أكبر من 20، وأعطيه المسج المناسب. Now, after calculating the percentage of absence and printing the student's status، بعد ما يخلص يحسب ويعطي الستاتس ماله. طبعا الستاتس اللي يعطيه هي according to his percentage of absence. The program will ask the user if he wants to enter another student's data or end the program. راح يسألني do you want to continue, for example, do you want to continue؟ إذا كتبت yes راح يطلب من عندي بيانات طالب آخر، وإذا كتبت no راح يتوقف البروجرام. We will use loops and functions. الفانكشن راح نعطيها الديتا مال الطالب وترجع لي الستاتس ماله، واللوب راح نستخدمها to enter more than one student's data. Okay, so let us do the programming. First of all, I'm going to define the function. The function will be named as calc percentage, okay, percentage of absence. It will take 3 parameters: number of hours of absence,
and number of weeks and total number of hours per week or teaching hours per week. Now I'm going to calculate the percentage of absence equal to percentage of absence is called now PA, number of hours of absence هذه divided by number of weeks multiply teaching hours per week. هذا all will be multiplied by 100. هذه تطبيق للمعادلة. عدد الساعات الغياب مقسوم على عدد الأسابيع مضروب في عدد الساعات بالأسبوع الواحد. هذا كله راح يضرب في 100 حتى تطلع البرسنتج. فهنا حقيقة هو المعادلة وهنا كتبناها بطريقة البايثون. Now I think you know why we put 3 parameters here. The next step is to determine the status of the student based on his percentage of absence. So if the PA اللي هي percentage of absence less than 10 هذه أول حالة راح only return راح أرجع فقط اللي هي string of PA plus percentage فراح أرجع للكولر فقط قيمة percentage of absence ما راح أعطي أي شيء أي مسج. الآن الحالة الثانية else if PA it is greater than 20 في هذه الحالة راح أسوي return للstr of PA plus percentage okay plus المسج اللي مناسبة لهذه الحالة وهي لأن percentage of absence is greater than 20 فراح أخبر طالب أنه هو banned from taking the exam. exclamation mark. Now الحالة الثالثة وهي ما عندي غير هذه الحالة فراح استخدم else return لل str of PA plus percentage plus المسج اللي هي absence warning. Okay, this is the end of the function, which is very good function actually. It will take 3 parameters, calculate the percentage of absence and check the students according to his percentage of absence. إذا كانت أقل من 10 راح يرجع لي فقط نسبة الغياب. إذا كانت أكبر من 20 راح يرجع لي نسبة الغياب وأيضا يعطيني مسج اللي هو محروم من دخول الامتحان. وإذا كانت حالة غير هذه الحالتين معناها هي between 10 and 20 راح يقول لي أن الطالب عنده absence warning. طيب الآن المين بروجرام هذه only to define the function that will calculate the percentage of absence and return the status of the student. الآن البروجرام مثل ما قلنا في كل مرة أدخل له طالب
وبعد ما يخلص يسألني do you want to continue. فبهاي الحالة I have to use loop، والشرط مالي هو do or while true ask for data. الآن أول شيء راح أطلبه هو number of hours of absence. هذه راح استخدم integer of input وأطلب من اليوزر to enter the number of hours of absence. Okay. Next input is number of weeks, total number of weeks. البارامتر اللي أو الفاريبل اللي I'm going to use هو num weeks. Also enter input وأعطي prompt enter the number of weeks. Okay, now I want to know also the total teaching hours per week. Create a new variable called teach hours week. هذا equal to integer input enter the teaching hours of or per week. Okay, this is the input. عدد الساعات الغياب، عدد الأسابيع الكلي للدراسة، وعدد ساعات الدراسة بالأسبوع الواحد. هذا كل ما أحتاجه حتى أحسب نسبة الغياب. بعد ما أسوي accept للinput data راح أسوي pass لهذه الداتا للfunction. I'm calling the function percentage of absence. هذه equal to calc. It will take 3 parameters. البارامتر الأول num of hours absence, comma, num of weeks, comma, teach hours week, comma. So this argument will be saved in this parameter, and this argument will be saved in this parameter, and this argument will be saved in the third parameter. Very good. Now I have the percentage of absence. Okay, after I return from the function the percentage of absence along with the appropriate message to the student will be saved in this variable. So I need only to print the variable which is percent of absence. Okay, that's all. Accept or ask students to input the data, call the calc percent absence function and pass the data to this function, then store the calculation of the percentage of absence in this variable, then print the variable and finish. Now I got the percentage of students printed on the screen. Now I will ask the user whether he wants to continue or not. So I'm going to create a variable and use input to accept the user choice.
the prompt is, do you want to continue? Question mark. Now the user will answer if he wants to continue. The user will answer with yes, for example. Maybe he write yes using Y. Y could be capital or small, or using yes word, and this word could be capital or small. I'm going to check all these choices. So if choice in this list, yes small and yes capital, only Y, yes full word small, and yes full word capital. In this case, I need to continue, else I need to break. So continue means do it again, ask the user to enter data of another student. Break means exit the loop, which means exit or end the program. Okay, now let us run the program and check the execution. Run. It asks me about the number of hours of absence. Let's say the student has 6 hours of absence. Number of weeks, 16. And number of teaching hours per week is 4. Okay. His percentage of absence is 9, almost 9%. Do you want to continue? Yes. Yes, now with Y small letter. Ask me to enter another data. Number of hours of absence is, for example, 12. Weeks, 16, and 4 hours per week. Now it gives me that this student has absence warning and his percentage of absence is almost 19. Do you want to continue? Yes. I'm using full word capital letter. Yes. It asks me to enter another student's data. For example, let's say he has 15 hours or 16 hours of absence and 16 weeks and 4 weeks. Now the student's banned from taking the exam. His percentage of absence is more than 20. It is 25. Do you want to continue? No, I don't want to continue. Now the program or the process finished with exit code 0. That's all for this lab. Thank you for watching. See you in next